My dear 4th class students, today I am in front of you teaching one interesting story or one interesting puzzle. How Birbal solved the problem or the puzzle. Prior to that, I want to say, my name is Allada Janardhana. We are all safe here. The teachers, students, and the non-teaching staff, we are all doing well, following the COVID precautions very well. We have more than 500 videos and more than 500 June classes for 8th, 9th and 10th, also 7th. We are all doing well. Parents, do not delay buying the books for your kids. They will be at a loss. If you have a problem, come and talk to me. I will try to help you. Now, with that introduction, I want to teach this lesson. This is a very interesting lesson. You must have heard several stories where Birbal solved the puzzles. Similarly, Janardhana Ramakrishna, a very intelligent poet, but he is very intelligent. So he could solve several problems. Similarly, Birbal is known for his wit and wisdom. His తెలివితేటలకి చాలా తెలుసు. ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో ఏమిటంటే ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ తను పిల్గ్రిమేజ్కి అంటే ఏదో యాత్రలకి తీర్థయాత్రలకి వెళ్దాం అనుకుంటుంది. ఆవిడ దగ్గర కాపర్ కాయిన్స్ ఉంటాయి. ఆ కాపర్ కాయిన్స్ ఎలాగ భద్రంగా ఉంచడం ఆలోచిస్తాడు. ఆ దగ్గరలో ఉన్న మహర్షి సేజ్ ఉన్నాడు. అతని దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నేను ఇలాగ తీర్థయాత్రలు చెప్తున్నాను, అంతే మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచండి, అటు నుంచి తీసుకుంటాను అంటాడు. అంటే నాకు వీటిని ముట్టుకోవడానికి లేదు, నేను సేజ్ని, అంచేత అదిగో అక్కడ కన్నా ఆ గోద్దెర అక్కడ చిన్న గొయ్యలవి అక్కడ పాతిపెట్టేళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి తీసుకో అంటాడు. అలాగే ఓడమ్మ చేస్తుంది. వాళ్ళు తీర్థయాత్రలు వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత తవ్వితే అక్కడ ఆ కాపర్ కాయిన్స్ ఉండవు. తను ఆయన స్టేజు ఏదో మోసం చేశాడని ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, బీర్బల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బీర్బల్ని నాకు న్యాయం చేయండి, ఇలా ఇచ్చాను, ఇలా పాస్ పెట్టమన్నాడు, పెట్టాను, ఆయనేమో మళ్ళీ వచ్చేసరికి నాకు అక్కడ లేవు, నాకు మీరు సహాయం చేయాలని అంటే, బీర్బల్ ఓకే చేస్తాంలే అని చెప్పి అంటాడు. సో దానికి బీర్బల్ ఏం చేస్తాడు, మర్నాడు కొద్ది దినాల తర్వాత వెళ్ళి స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను మా బ్రదరు అజ్మీర్లో ఉన్నాడు, అతను విజిట్ చేయాలి, నేను అందు గురించి నా దగ్గర ఒక సిల్వర్ బాక్స్ విత్ ప్రెషర్ స్టోన్, చాలా విలువైనటువంటి స్టోన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, కొన్ని వజ్రం అనుకోండి, డైమండ్ ఈజ్ ఏ ప్రెషర్ స్టోన్. సిమిలర్లీ I don't know, there are some పడడం, పుష్యం, అయ్యా రకరకాల స్టోన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పెరలు, ఇవన్నీ ఆ స్టోన్స్ సిల్వర్ బాక్స్, ఇది జాగ్రత్తగా ఉంచండి అంటే ఏం చెప్తాడు ఆయన, అక్కడ అక్కడ దాచేయండి అంటాడు. ఇంతలోగా ముసలం వస్తుంది. ఈ ముసలం వస్తే ముసలం మరి గొడవ చేస్తే ఈయన మరి ఎవడు, ముస్లిం డొక్కులు ఏమున్నాయి, ఇతర కాయిన్స్ ఉన్నాయి, అందు గురించి దీనిలోని ఇతని దగ్గర ప్రెషర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఇస్ ఆల్సో ఓ సిల్వర్ బాక్స్, ఇది చాలా దానికన్నా ఇవి చాలా వాల్యుబుల్ అని చెప్పి ముసలమ్మ చెప్పి, ఇదిగో పరందరం నాకు తీసుకోని చెప్తాడు. ఓకే, ఆవిడ చదువుతుంది, దాన్ని తీసేస్తుంది, తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయేసరికి ఇప్పుడు ఇంతలాగా అప్పుడు బీర్బల్ ఏమంటాడు, బీర్బల్ మెసెంజర్ వచ్చి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మెసేజ్ వచ్చా, మీ బ్రదర్ వచ్చాడండి, మరి మీరు అజ్మీర్ వెళ్ళక్కర్లేదు అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ బీర్బల్ ఏమో ఆ బాక్స్ సిల్వర్ బాక్స్ విత్ ప్రెషర్ స్టోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. ఈ విధంగా స్టేజ్కి ఒక పాఠం చెప్తాడు. స్టేజ్ ఏంటి, దురాశ కొద్దీ ఆవిడ యొక్క కాపర్ కాయిన్స్ ఏదో విధంగా తగ్గొడు ఆవిడ దాన్ని తీసేసుకుందామని ఇలా నాటుకోవాడనమాట. సో దీనికి దురాశ దుఃఖమునికి చేయడం అనొచ్చు తెలుగులోని. యూ షుడ్ నాట్, యువర్ కన్క్లూజన్లో ఉంది, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి సాల్వ్ బై స్మార్ట్ యాక్షన్. కొన్ని సమస్యలు చిన్న తెలివైన పండుగ ఎత్తుగడతో సాల్వ్ చేసేవచ్చు. అలాగే
do not take anything that does not belong to you. ఇతరుల వస్తువులు నువ్వు ఉంచుకోకూడదు, తప్పదే. So even if you borrow them, you always make it a point to return them. That is the story. So I told you the story in summary in Telugu. Now I am going to teach that in English. Once there was an old woman. She wants to go on pilgrimage. She has some copper coins, and he wants to somehow or other secure them. ఎవరి దగ్గర ఉంటే సెక్యూర్గా ఉంటాయి, మనం తిరిగి వచ్చేట్టు ఉండాలి కదా. ఇంట్లో ఇస్తే దొండలు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. So she goes to a sale and tell him that I am going on a pilgrimage. So would you please keep these copper coins? Then he says, no, I am above the materialistic things. ఇలాంటి వాటికైనా నేను అత్యధికం నంచులు నాకేం వద్దు, నేను ముట్టుకోకూడదు. అది అక్కడ ఎదురుగా స్థలంలోనే గొయ్యితవి, అందులో పాతిపెట్టు, అటు నుంచి వచ్చి తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఈ గోల్డ్ ఉమ్మన్ అలాగే చేస్తుంది. ఈ తీర్థయాత్రకి వెళ్తారు. షీ గోస్ టు ది pilgrimage and comes back and digs there. Then she doesn't find the silver coins. Then she tells she asks the sage, no, I don't know anything, you put it there, so I didn't take it, so అని చెప్తాడు. So the old woman was very, very unhappy. So she goes to Birbal and complains and tells the situation. So Birbal has a plan for it. He made a plan, and next few days later, he goes to the sage and says that I have to visit my brother in Ajmer. I have a box of silver box with a very lot of precious stones. Would you please keep them? Then the sage says, no, I am above all these materialistic things. So dig a hole there and pass it. Okay, he is about to do that. At that time, the old woman comes. So the sage, when he sees the old woman, he is worried. If she tells the cheat that he did earlier, he may not get this silver box with precious stones. So what she did, she told, the sage did, my old woman, I am glad you came here. And the sage gives the coins, copper coins to old woman. Old woman leaves. Meanwhile, a messenger comes and tells Birbal, sir, your brother from Ajmer is here, so you don't have to go. So the Birbal says to the sage, no, I don't need to keep these, my brother is already here, so I don't need to go. So I don't keep this silver box. So now the sage realized that the mistake that he has made. So you should not take others' things. Okay? ఇతరుల యొక్క వస్తువుని ఎప్పుడు కూడా అలాగా తీసుకోకూడదు. So that is what it is. Here, you can see here the characters related old widow, Birbal, sage, and Birbal's servant. So those are the four characters. Okay, Birbal, sage, Birbal, servant. So those are the four characters. Reading, it is a good practice in Srujana or in Srujana's practice that every lesson the student has to read 7 times. So for that you have to read also. You have to read with understanding. చదవాలి. తర్వాత today I am going to read the lesson. Watch out my pronunciation, the words how I am pronouncing, and make a note of that in your mind. And then when you read, you follow the same. You pronounce the words in the same way. And also I will tell you the meanings of the words when we come across those words while reading the book. Okay? So lesson reading చెప్పాను. The old woman complained to Birbal. Old woman, one time she goes for pilgrimage, and then she approaches the sage, and sage tells to put that material in the copper coins in the hole. And then old woman, when she comes back, she will not find anything. There is no bag. So then old woman complained to return from home, and then she goes to Birbal and makes a complaint. And then Birbal has a plan చేసి ఏం చెప్పాడు, సిల్వర్ బాక్స్ ప్రెషర్ స్టోన్స్ పెట్టినట్టు చూపించి, నా బ్రదర్ ఐఎమ్ విజిట్ మై బ్రదర్ ఇన్ అజ్మీర్, సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్.
while that conversation is going on, the woman almost says already, says told Barber, again I am above the materialistic thing, so put it in the అక్కడ ఏదో గొయ్యితాలు పెట్టున్నాడు. ఆ టైంలో ఓల్డ్ ఉమెన్ వచ్చి when then he realized the the sage realized that he may lose the precious stone, the silver box is the precious stone, so he gives away the copper coins to ఇవిడికి ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరు బార్బర్కి, ఎవరు మన returns the copper coins to the old woman. And then Birbal ఈలోగా ఓ మెసెంజర్ వస్తాడు. So జరిగేదా Birbal servant message, he brings a message saying that his brother has come back. So Birbal taking this మళ్ళీ silver box తీసుకుంటాడు. So this is how Birbal solves the problem. Okay, that's what the lesson is about. So now I am going to read the lesson. If there are any proverbs that you do not know, I think you don't know the meaning, I will tell the meaning then and there. Okay, here, if you look at page 51, a widow's fortune. One day, an old widow went to Birbal with her tale of woe. అది okay, let me take a okay. Here one day an old widow went to Birbal with her tale అంటే కథ, tale of woe, deep suffering. woe అంటే చాలా బాధ, తీవ్రమైన బాధ ఆ జన్మి కథ చెప్పింది. She said, "Sir, I have been tricked. Please do justice." నన్ను నా మీద ఎవరు ట్రిక్ చేశాడు, ఉపాయం వేసి నా కాపాడుకు నా have been tricked, so please help me, please do justice, న్యాయం చేయని చెప్తారు. So tricked by whom? Enquired Birbal. Birbal, ఎవరు చేశారు నీకు ట్రిక్ చేశారు? The widow told Birbal, "Sir, 6 months ago I decided to go on a pilgrimage." ఒక తీర్థయాత్రకు వెళ్దామని 6 months క్రితం నేను అనుకున్నాను. But I don't know what to do with my savings. నేను ఇంతవరకు దాచుకున్నటువంటి దాన్ని ఏం చేయడం నాకు తెలియలేదు. I wanted to keep them safe. వాటిని ఏదో విధంగా ఎక్కడో జాగ్రత్తగా ఉంచుదాం అనుకున్నాను. So I went to a sage and said, "I'm going on a pilgrimage." వాటి sage దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను. ఏమన్నది? "I'm going on a pilgrimage." నేను తీర్థయాత్రకి వెళ్తున్నాను. I have some copper coins in this bag. ఈ బ్యాగ్ లో కొన్ని కాపర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. There are my savings. అవే నేను ఎంతవరకు నేను పొదుపు చేసినవి. Please keep them with you till I return from my pilgrimage. ఇవి మీ దగ్గర ఉంచండి till you come back from the pilgrimage. తీర్థయాత్రను తిరిగి వచ్చినంత వరకు మీ దగ్గర ఉంచండి అన్నాడు. At this, the sage said, "I'm sorry, I am above all materialistic pleasures of life." జీవితంలో ఈ ధనధాన్యాలు వీటికి నేను దాని అన్నిటికీ అతీతుని నేను. So I will not touch your money. నీ యొక్క సొత్తుని నేను టచ్ చేయను. Dig a hole in any corner of my hut. మా హట్లో ఏ కార్నర్లో ఎక్కడైనా నన్ను ఒక కార్నర్లో ఒక హోల్ తయ్యు. And hide this bag there. అక్కడేమో దాన్ని దాచారు. చిన్న ఈ హట్లో ఎక్కడైనా గొయ్యి అక్కడ పెట్టమన్నాడు. I did so and went away reassured. I did so, ఆయన చెప్పినట్టు నేను చేసి went away వెళ్ళిపోయాను. ఎవరైనా reassured, చాలా బాగా ధైర్యం చెప్పాడు కదా, అలా అనమాట. When I returned from my pilgrimage, I went to the sage's hut to get my bag back. When I returned from my pilgrimage, and తీర్థయాత్ర అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత I went to the sage's hutకి వెళ్ళాను to get my bag back. ఆ బ్యాగ్ మళ్ళీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. At that the place where I had hidden the bag, ఎక్కడైతే నేను ఇంతకుముందు హైడ్ చేశానో దాచానో అక్కడేమో తవ్వితే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ I found my bag missing. అక్కడేమో బ్యాగ్ లేదు. I went to the sage to claim my savings. Went to sage వెళ్ళి నేను నా సేవింగ్స్ ఇవ్వండి అని అడిగాను. The sage said, "I do not know." Now next page, we are going to page 52. Okay, here you can see the sage and Birbal with a silver box. We are not there yet. ఏమన్నాడినా? The sage said, "I do not know where you had hidden your money." నీ డబ్బు ఎక్కడ దాచావో నాకు తెలియదు. I have told you
earlier that I don't touch money. నేను డబ్బుని నేను ముట్టుకొని నీకు చెప్పాను కదా నీకు. ప్లీజ్ dig it out from where you had hidden it. నువ్వు ఎక్కడైతే దాచావో అక్కడే తీసుకో అంటున్నాడు. I'm sure that the sage is a cheat. అప్పుడు అర్థమైంది. I'm sure sage cheat చేస్తున్నాడు ఆయన. Cheat. But he is not confessing to the theft. అదే దొంగతనం చేశాడు కానీ తను అంగీకరించట్లేదు. కన్ఫెస్ అంటే అంగీకరించాడు, ఒప్పుకోవడం. ప్లీజ్ డూ హెల్ప్ మీ టు గెట్ మై కాపర్ కాయిన్స్. నన్ను నాకు సహాయం చేయండి కాపర్ కాయిన్స్. కానీ ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఓల్డ్ ఉమన్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ బీర్బల్. బీర్బల్ థాట్ ఫర్ అ వైల్, కొంచెం ఆలోచించాడు. అండ్ టోల్డ్ అబౌట్ హిస్ ప్లాన్ టు ది వేల్డ్ విడో. తన ప్లాన్ వేసాడు, వాళ్ళు చెప్పాడు. నెక్స్ట్ డే బీర్బల్ వెంట్ టు ది సేజెస్ హట్. వెంటనే సేజ్ హట్కి వెళ్ళాడట. విత్ ఎ స్మాల్ సిల్వర్ బాట్ ఇన్ హీస్ హ్యాండ్ అండ్ సెడ్. ఓ సిల్వర్ బాట్ తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఎవరు వెళ్ళాడు? బీర్బల్ వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? సేజ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు, హట్కి వెళ్ళాడు. ఓ లెర్నడ్ వన్, ఐ హ్యావ్ హర్డ్ మచ్ అబౌట్ యూ. నీ గురించి చాలా విన్నాను నేను. టుడే ఐ హ్యావ్ ది హానర్ ఆఫ్ మీటింగ్ యూ. నిన్ను కలిసే అదృష్టం నాకు కలిగింది. ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే. మీ సహాయం కావాలి కానీ నేను ఎలా చెప్పడం నాకు తెలియట్లేదు అంటాడు. As people continued, the sage kept eyeing the silver watch in his hand. Oh, what does he have? What does he have in that watch? He wondered. వాడు అనుకున్నాడు, నేను మాట్లాడుతున్నా సేజ్ యొక్క దృష్టి ఆ సిల్వర్ బాక్స్ మీద ఉంది. అనుకుంటున్నాడు, ఓ వాట్ డస్ హీ హ్యావ్ ఇన్ ద స్మాల్ బాక్స్. ఆ స్మాల్ బాక్స్ లో ఏంటుందా అనుకున్నాడు. హీ వండర్డ్. అలా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. ఓ లెర్నడ్ వన్, బీర్బల్ కంటిన్యూడ్, I know you are no longer concerned with worldly affairs and material goods. Material goods hold no attraction to you. నాకు తెలుసు ఏంటి అన్నాడు? వరల్డ్లీ అఫైర్స్, ప్రపంచంలో సంగతులు కానీ, మెటీరియల్ గూడ్స్ వస్తువుల గురించి కానీ, యూ హ్యావ్ నో అట్రాక్షన్, నాకు తెలుసు అది. బట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ గ్రీడీ పీపుల్ ఐ కెన్ ఓన్లీ ట్రస్ట్ యూ. ఈ దేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దురాశ ఉన్నటువంటి పీపుల్లో మిమ్మల్ని నేను ట్రస్ట్ చేయను. బీర్బల్ ఓపెన్ ది సిల్వర్ బాక్స్ అండ్ సెడ్. సిల్వర్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చెప్పాడు, కుడ్ యూ కీప్ దిస్ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రెషస్ జెమ్స్ ఫర్ మీ. ఈ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ జెమ్స్ ఉన్నాయి. జెమ్స్ అంటే మంచి విలువైన స్టోన్స్ ఉన్నాయట. ఐ హ్యావ్ టు గో టు అజ్మీర్ టు మీట్ మై బ్రదర్. మా బ్రదర్ని మీట్ అవ్వడానికి అజ్మీర్ని వెళ్ళాలన్నమాట. ఓ సన్, I will not touch these worldly goods at all. నేను వీటిని ముట్టుకోను. Just dig a hole in any corner of my heart and hide your watch in it. మా కార్నర్లో, హార్ట్ కార్నర్లో ఏ కార్నర్ అని తవ్వి అక్కడ మీ పాసి పెట్టన్నాడు. Just as Birbal was to do so, బీర్బల్ చేయబోతుండగా the sage saw the old widow at the doorstep. అప్పుడు ఏమైంది? ఈ సేజ్ ఏమో ఆ ఓల్డ్ విడోని డోర్ స్టెప్ నిలబడి చూశాడు. He thought, oh, this old woman has come to spoil this show. నేను చేసిన నాటకానికి స్పాయిల్ చేస్తలేమో అనుకున్నాడు. I must return her copper coins. నేను ఆవిడ కాపర్ కాయిన్స్ ఇచ్చేయాలి. After all, what are they before these precious gems? After all, excuse me, వాట్ ఆర్ దీస్? ఈ ప్రశస్టన్స్ ముందు ఆ కాపర్ కాయిన్స్ ఏమాత్రం అన్నాడట. ఆఫ్టర్ ఆల్, వాట్ ఆర్ దే బిఫోర్ దీస్ ప్రెషస్ జెమ్? థింకింగ్ సో, ది సేజ్ సెడ్ అలౌడ్. గట్టిగా అన్నాడు, ఓ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యు ఆర్ హియర్. ఆ ముసలం చూసి అన్నాడు, ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యు ఆర్ హియర్. నువ్వు వచ్చినందుకు చాలా నాకు ఆనందంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందువల్ల? I think you had forgotten in which corner you had hidden your wealth. నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఏ కార్నర్లోని నీ వెల్త్ని దాచావో, నువ్వు మర్చిపోయావేమో అనుకుంటున్నాను. గో ఇన్ ది నార్దర్న్ కార్నర్ అండ్ లుక్ ఫర్ యువర్ బ్యాగ్. ఆ నార్దర్న్ కార్నర్ వెళ్ళి లుక్ ఫర్ యువర్ బ్యాగ్. నీ బ్యాగ్ చూడు, మేబీ ఇట్ ఈస్ దేర్, అక్కడ ఉందేమో చూడండి. ది ఓల్డ్ విడో ఫౌండ్ హర్ కాయిన్ వేర్ ది సేజ్ హ్యాడ్ హిడెన్ దెమ్. ఈ సేజ్ ఎక్కడ దాచాడు అవి దొరికాయి. She went away happily, holding her bag of coins close to her heart. గట్టిగాను ఆ బ్యాగ్ ఆఫ్ కాయిన్స్ సరిగా గట్టిగా పట్టుకొని వెళ్ళిపోయిందట. జస్ట్ దెన్ బీర్బల్ సర్వెంట్ అరైవ్డ్ దేర్ అండ్ సెడ్. అప్పుడే బీర్బల్ సర్వెంట్ ఏమో వచ్చి చెప్పాడు, సార్ కమ్ హోమ్ సూన్, యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ హియర్ ఫ్రమ్ అజ్మీర్ టు మీట్ యూ.
మీరు వేగంగా వచ్చేయండి, యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ హియర్, మీ బ్రదర్ వచ్చారు. ఎక్కడి నుండి? ఫ్రమ్ అజ్మీర్ టు మీట్ యూ, నేను కలియడానికి వచ్చారు. ఓ ఈజ్ దట్ సో? బీర్బల్ టర్న్ టు ది సేజ్ అండ్ సెడ్, ఓ లెర్నర్, అలయా అని చెప్పి బీర్బల్ ఏమన్నాడు? టర్న్ టు ది సేజ్ వైపు తిరిగి అన్నాడట. ఓ లెర్నర్డ్ వన్, యూ డు నాట్ హ్యావ్ టు ట్రబుల్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మై వెల్త్. ఈ వెల్త్, నా వెల్త్తో నువ్వు కష్టపడక్కర్లేదు, ట్రబుల్ అవి పడక్కర్లేదు. మై బ్రదర్ ఈజ్ హియర్, మా బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు లీవ్ ది బాస్ ఇన్ యువర్ కేర్, నేను బాస్ మీ దగ్గర ఉంచవలసిన అవసరం లేదు. Then Birbal left this with his boss and was happy at his successful plan. Birbal was happy because he succeeded. He wanted to get the copper coin to the old woman. I'll change the old video. The sage realized that his greed had left him with nothing at all. Sage ఏమైంది? అప్పుడు రిలైజ్ చేశాడు, దాని యొక్క గ్రీడ్, ఆ దురాశ has left him with nothing at all. ఏమీ లేకుండాను చేసిందట. So once again ఈ స్టోరీ అర్థమైంది కదా? I will read the meaning. Widow, a woman who has lost her husband by death. Fortune, unto wealth. Woe, deep suffering. Tricked, schemed to deceive. అంటే మోసం చేయడం అనమాట. తర్వాత జస్టిస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ జస్ట్ అంటే న్యాయం జస్టిస్. అది ఎంక్వైర్ అని కనుక్కోవడం, ఆస్క్. పిల్గ్రిమేజ్ అంటే పిల్గ్రిమ్స్ జర్నీ, ఆ జర్నీనేమో పిల్గ్రిమేజ్ అంటే విహారయాత్ర కాదు, ఏమంటారు? తీర్థయాత్ర అంటారు. డిగ్ అంటే చదవడం, తెలుసు మీకు ఇది. రీఅష్యూర్ అంటే మళ్ళీ ఆ యొక్క నమ్మకాన్ని ఇంకా గట్ చేయడం. అన్ఫార్చునేట్ అంటే దురదృష్టవశాత్తు. చీట్ అంటే మోసం చేయడం. కన్ఫెసింగ్ అంటే ఒప్పుకోవడం. హానర్ అంటే రెస్పెక్ట్ చేయడం. took at something carefully. ఎందువల్ల బాక్స్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంటే ఆ సిల్వర్ బాక్స్ మెరుస్తుంది, దానిలో ప్రెషర్ స్టోన్స్ ఉన్నాయన్నాడు. ఈ సేజ్ యొక్క దృష్టి అంతా దాని మీద ఉంది. వరల్డ్లీ అంటే ప్రపంచానికి సంబంధించిన, గ్రీడీ అంటే దురాశ, సెల్ఫిష్ డిజైర్, బియాండ్ రీజన్. కొంత ఆశ ఉండాలి కానీ బియాండ్ రీజన్. అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్రేట్ వాల్యూ. జెమ్స్ అంటే కట్ అండ్ పాలిష్డ్ వాల్యుబుల్ స్టోన్స్. సో దిస్ కంప్లీట్స్ దిస్ lesson. So once again I want to tell you the story in Telugu and English, and that should finish this. So anyway, this is a moral story. Like this, there are several stories by Birbal who could solve some puzzles with his wit and wisdom. Birbal is known for wit and wisdom. Okay, we have a similar character, Chanali Ramakrishna. When there is a puzzle, something all the scholars cannot even solve, even the king cannot solve, but he can solve it with his wisdom and tricks. Narparitam, okay, skill, with his skill. So in this there are four characters. What is the old widow, Birbalu, Seji, servant, Birbal's servant. So once it happens, a old woman has some copper coins and she wants to go on a old pilgrimage and she wants to keep them safe so that when she comes back, she will get that old copper coin. She doesn't have a place, so she approached a sage, Maharshini, Sadhun Tiskuchi, and little chapter. I'm going on a pilgrimage, would you please keep this for me? I'm afraid that if I keep it in my house, they may be stolen. So please keep it with you. Then the sage says, no, I don't have any interest in the worldly materialistic things. So if you want, dig a hole in the corner, any corner of my heart, in any corner of my heart, and put it there, and when you come back, and take it back. So that's very good. So she is assured, she was happy. She went to the pilgrimage, and she comes back and looks at digs the hole. She doesn't find her bag of copper coins. So she was very unhappy. And she asked the sage, no, I don't touch anything. You have put the coins, you know where you put it, so I didn't touch it. So she thinks that she was cheated by the sage. So she approaches Birbal to help her get her copper coins. So Birbal makes a plan. The next day Birbal goes to the sage and tells him that he has to visit his brother in Ajmer. So he has a silver box with a precious stone
lot more valuable than the copper coins, of course. So, and Birbal wants the sage to keep them. So again, once again, he says, no, I am not interested in the materialistic things and worldly affairs, so keep it in any corner of my heart. So she is Birbal is about to go and search for a corner and put the box there. At that time, the old woman appeared at the doorstep. So the sage looked at her. Oh my God, the copper coins are the silver box with the precious stones is a lot more valuable than the copper coins. So I have to give her, otherwise she may spoil the whole show or the trick. So the sage calls her, old woman, I am very happy that you are here. You forgot where you dug the hole. So you go into the north corner of my heart, there you will have your copper coins. So she digs the ground and takes the bag of, she found the bag of copper coins. She takes it and she lives very happily. Meanwhile, a messenger comes to that place and says, Sir, Birbal sir, your majesty sir, your brother is here from Ajmer, so please come home as quickly as possible. So then Birbal tells the sage, saying that, Sir, thank you very much, but no thanks, because my brother is here, so I don't need to keep this here. I don't want to trouble you, so I'm taking it back. Then the sage realized that because he is very greedy, so he lost the copper coins as well as the silver box with the precious stones. So the moral of the story is, do not be greedy. Don't try to take others' materials. Be content with what you have. Similarly, you have a lot of stories from Birbal. If you have time, in our library there are a lot of books on Birbal stories, short stories, very, very short, and very funny, very interesting, very problem solving. So, similarly, I told you about Tenal, Ramakrishna, and like that, there are several people. You can read them and enrich yourself, enjoy various stories. Thank you. I hope you liked my teaching. If you liked it, subscribe for it. If you have a question, if you do not agree with my teaching, just send me a WhatsApp message. I will be more than happy to answer you within 24 hours. Okay? Thank you. Have a great day.